This conference will now be recorded. As we have discussed yesterday, these three are the major layers which would be involved, like the additional set of instructions which I would be using apart from yesterday whatever we have discussed. So let's get started with the creation of new volume in the environment attached to the EC2 instance, and then finally process with the next steps. Right? So let me quickly create a volume. Right, so my server is also on the use history, so I want to add now something like an 50 GB 50 GB hard disk. Create one. So this is my server. So here yesterday we have tried to go ahead and create that particular partition, right? So I did not unmount it, so it is just as it is. So this was like without LVM. So here we can differentiate with LSB LK instruction. So this is the new partition which we have created yesterday. So using the fdisk utility we have just created, and we have tried to go on ahead and implement this simple steps, right? So just lsblk instruction passes this, so I'll be able to go ahead and see what exactly the partitions that are getting created over here. Right, so this is a very simple instruction. So here you can see it is showing me as a part, it is nothing but it is showing me just I have created a separate partition with 100 GB, that's all, right? So I did not keep this particular disk under LVM, so I have been using the same disk as it is in order to go ahead and mount for my local environment. So here now what I want to do is I want to use a new volume and then implement the concept of LVM, right? So it means basically typically it will add 3 more steps, right? So let me try to go ahead and attach this volume. So 50 GB is the hard disk, and actions, attach the volume, and then you can search for your EC2 instance, select and as I said, the device name would be coming up by the environment. You don't need to change it. These are the default naming conventions which are followed, but just make sure ikkada meeku /dev sdg అని వస్తే the same disk will be shown as xvdg, right? So /dev xvdg అని అక్కడ కనిపిస్తుంది. So just that is the only thing. So ఈ naming convention మీరు ఏం చేంజ్ చేయొద్దు, సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా అది ఆర్డర్ ని ఫాలో అవుతుంది. So here you can see the order like xvdf to xvdp. So this is the default naming convention which it will follow. So just ఆ name తో అటాచ్ అయిందా లేదా అని వెరిఫై చేసుకోండి. So you don't need to go ahead and make modifications, otherwise the system cannot identify the disk. Again there will be a problem in again modifying the settings and all these default settings, right? So don't try to go ahead and change, because this is the default device name. So whenever we are creating the volume, right, so they should be created and then attach it. Go to the server. You should be able to see the new disk that is attached in the environment, right? So the 50 GB hard disk which I have just created, and I'm able to see this new disk, right? So the very first thing, and again LSBLK. So frequent ga use cheste entante meeku kuda hands on practice avutadi. So output chuste you can remember basically how you can use them, right? You will remember all those steps. And LSBLK you can see ippude just attach chesam kada, అందుకని డిస్క్ అని చూపిస్తుంది నాకు ఓన్లీ బికాస్ ఇట్స్ జస్ట్ డిస్క్ ప్లెయిన్ డిస్క్, రైట్? సో ఇక్కడ కూడా చూడండి XVDF అనేది డిస్క్ కనిపిస్తుంది. సో మనం క్రియేట్ చేసాం కదా
పార్టిషన్ xvdf1 అనే ఇది న్యూ పార్టిషన్ నేమ్ తో పార్ట్ అని కనిపిస్తుంది. సో ఎప్పుడైనా ప్లెయిన్ డిస్క్ మనం ఫస్ట్ టైం అటాచ్ చేసినప్పుడు సో కొత్త డిస్క్ అటాచ్ చేసామా అని చూడడానికి either through fdisk-l or you can also basically come up with this lsblk instruction and see the name of the device and then the what is the type of the device, right? So you can get this basic information from lsblk instruction as well, right? So once we are good, so నాకు attach అయిపోయింది. So the next stage what I will be following is in order to go ahead and create the partitions with the help of fdisk utility. So fdisk space your disk name. So that is what my first execution is, right? So I have just taken a screenshot with the older one, so you can just follow the same order, so which can be helpful for you. fdisk space your device name. So device name అనేది ఎక్కడి నుంచి కాపీ చేసుకోవాలి, ఎప్పుడు సర్వర్ నుంచే కాపీ చేసుకోవాలి అండ్ fdisk నుంచి కాపీ చేసుకోండి. సో ఎందుకంటే మీరు మళ్ళీ ఇక్కడ ఇచ్చేటప్పుడు SDG అని ఇచ్చాము అనుకోండి, సో ద సిస్టమ్ కోర్ కర్నల్ కెనాట్ ఐడెంటిఫై యువర్ డిస్క్, రైట్? సో సర్వర్ లో ఎలా అయితే డిస్ప్లే అవుతుందో అదే నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఇవ్వాలి. నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను బికాస్ ఐ సీ ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్ విల్ బి యూజింగ్ అగైన్ /dev SDG అని ఇస్తారు, అది వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు అని. అది వర్క్ అవ్వదు, ఎందుకు అంటే సో SDG అనేది AWS పోర్టల్ నుంచి EBS జనరేట్ చేసిన నేమింగ్ కన్వెన్షన్. You have seen the note from there also, right? The system is automatically renaming it to xvdg. So ante Linux server ki ardhamaye naming convention enti xvdg, not SDG, because I see most of them they would be doing this mistake and they will come back, okay disk available ledu, so there is something wrong. Nothing wrong, just understand server lo ela aithe daniki modify chestado meer aa naming convention istene system identify chestadi. Meer AWS through iche details and batti so it cannot identify, right? So always see what is the naming convention that you are having from the server nunchi fdisk or disk details చూసేటప్పుడు naming convention ఏది ఉందో చూడండి. So same naming convention you have to follow, right? So what is the first step that we have done yesterday? Using the fdisk utility. So let's try to create a similar partition like yesterday what we have done. So fdisk utility, and you can pass the instructions from here. Here you're going to create a new partition, right? So that's why n, and here default మనం ఏమి ఇవ్వకపోయినా కూడా అది primary గానే తీసుకుంటుంది. Even if you give primary also that is not a problem, right? So one మన easier understanding కోసం మనం మొత్తం 50 GB దీనికి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి డీటెయిల్స్ ఏమి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఎంటర్ ఇచ్చేసేయండి. Final ga save your changes. E is for saving the kernel configuration, right? So here the system will able to go ahead and see the disk. Now try to execute the same command fdisk-l. You should be able to see this new partition, right? The same instructions whatever we have seen. So once fdisk utility extend చేసిన తర్వాత you are trying to go ahead and use this fdisk-l, right? So there is an additional instruction which I have just passed here. So దీనికి arguments కానీ ఎలాంటి values కానీ pass చేయక్కర్లేదు. So this instruction even though like we are not executing, so some type of operating system they are not giving any problem, but major గా instruction ఎందుకు అంటే in order to update your kernel, that then there is a new disk added ante na server lo oka kotta disk add ayindi, so just keep this information with you ani సర్వర్ యొక్క కోర్ కాంపోనెంట్ ఉంది కదా, సో దానికి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయడానికి. సో దీంట్లో ఎలాంటి పారామీటర్స్ పాస్ చేయొద్దు. సో జస్ట్ fdisk ఆల్రెడీ ఇచ్చారు కదా, మీరు యూటిలిటీ త్రూ ఆల్రెడీ పాస్ చేస్తే సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా రెడీగా ఉంటుంది దాని దగ్గర. జస్ట్ ఆ చేంజెస్ ని అక్కడ రిఫ్లెక్ట్ చేయడానికి పార్ట్ ప్రోబ్ అనే ఇన్స్ట్రక్షన్ ని మనం యూజ్ చేస్తాం. సో దట్స్ ద ఓన్లీ పర్పస్. బట్ ఐ హోప్ few of the operating system they are not causing issue also. So without this also they are not causing any issue, but just for an safer side you can do it. So yesterday we have not done, right? So it would work. So sometimes it is causing with respect to the whenever we are mounting or something, right? So sometimes that can make an issue. So just to avoid that you can give this part probe instruction. So once it is done, so we are done with the first step. So ninna manam em chesamante we did not use LVM. So directly what we have done, we have updated the file system, created a particular directory and mount. So e 3-4 steps e manam perform chesam. So today what you want to do, you want to keep your disk under LVM. LVM anagane 3 layers: physical volume, volume group and the logical volume. So ఇంతకు ముందు ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి లేదు కాబట్టి మనం ఇప్పుడు కొత్తగా physical volumes క్రియేట్ చేయాలి, right? So this is the instruction which we will be using like pb create
And so in case, as I said, I have mentioned in group also, if your particular command is not found with respect to pv display, pv create instructions, in case రాకపోతే lvm2 package ni మీ server లో install చేసుకోండి. So then you will be able to see that particular thing, right? So and then here we have to create starting with the physical volume, right? So here my 50 GB is available with this new partition that I have created. So I will be creating the first layer as a physical volume. As I said, always you should follow the same order. First physical volume, the second is volume group, and the third is LV, right? So మీకు అది గుర్తుపెట్టుకోకపోయినా అది మ్యాండేటరీ. ఎందుకు అంటే సో మీరు ఇక్కడ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు VG క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అది మిమ్మల్ని ఇక్కడ PV నేమ్ అడుగుతుంది. అలానే LV క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మిమ్మల్ని VG నేమ్ అడుగుతుంది. అంటే అవి ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి ఉంటేనే కదా మీరు నెక్స్ట్ స్టేజ్ లో పాస్ చేయగలుగుతారు. సో మీకు కమాండ్ తెలిసిన ఆటోమేటిక్ గా వాట్ ఈస్ ద ఫ్లో అనేది you will get an idea, right? And then enter. Now use the instructions pvs or pv display. ఏదైనా పర్లేదు. సో రెండు సేమ్ అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. అండ్ హియర్ యూ క్యాన్ సీ 50 GB. సో ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఎన్విరాన్మెంట్ యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు యూస్ ఫుల్ 50 GB. సో బిట్ మైనర్ లైక్ 49.5 అలా వరకు యూస్ చేసుకోగలుగుతాం. సో కంప్లీట్ 50 GB అనేది we cannot basically go ahead and use in this particular Linux. So I'll tell you why it is so, because there is some blockage would be available from the kernel itself, and you will not be able to use the full disk space. Then meaning తక్కువ ఉందని కాదు, just some points లో తక్కువ ఉంటుంది అంతే. So that's not a big issue or a big deal. And here we can see the same, right? So here you can see what is the PV name and what is the PV size, right? So VG name దగ్గర మనం ఇన్ఫర్మేషన్ చూస్తే బ్లాంక్ వస్తుంది, అంటే ఇక్కడ ఏం లేదు. అంటే ఇంకా మీరు ఈ పర్టికులర్ పీవీని ఎలాంటి వాల్యూమ్ గ్రూప్ కి ఇంకా యూజ్ చేయలేదు. సో అది యూజ్ చేయాలంటే మన ఇన్స్ట్రక్షన్ VG create, VG name, PV name, right? So now what I want to use, I want to create VG create and VG name. So I want to give it as VG name. మీకు ఏది కావాలంటే అది ఇవ్వండి, ఇది మీ ఇష్టం, ఇది జస్ట్ మీ నేమింగ్ కన్వెన్షన్. And then finally you have to pass the particular PV name. So whatever is the PV that I am having in my environment, which I have just created, ఇక్కడ కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ కూడా కనిపిస్తుంది. ఏదైనా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వండి, PVS అయినా పర్లేదు, PV display అయినా పర్లేదు. So just paste it, enter, right? So now what is the command? VGS or VG display, రైట్? సో ఇప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుంది, ఈ 50 GB స్పేస్ ని ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంది, ఫిజికల్ వాల్యూమ్ లో నుంచి. ఎందుకంటే నేను పాస్ చేశాను కదా, అంటే ఈ ఫిజికల్ వాల్యూమ్ లో ఏదైతే స్పేస్ ఉందో అదంతా నువ్వు గ్రాప్ చేసుకో, నీ దగ్గర స్టోర్ చేసుకొని పెట్టుకో. సో నేను దీన్ని మళ్ళీ ఫ్యూచర్ లో నాకు కావాల్సినప్పుడు మల్టిపుల్ పార్టిషన్స్ నేను క్రియేట్ చేసుకుంటాను. సో దట్ ఈస్ హౌ యు ఆర్ మేకింగ్ ద సిస్టమ్ అండర్స్టాండ్, రైట్? సో యూర్ జస్ట్ టెలింగ్ ద సిస్టమ్, okay, take the space from the physical volume. So I have allocated some 50 GB. So what you do is you take the space from this particular physical volume, just keep it ready with you, right? So once you keep ready with you, so whenever I need in future, I can easily take the space from your environment. So VGS అని ఇచ్చిన మీకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కనిపిస్తుంది, రైట్? సో అంటే ఇంకా దేనికి అలొకేట్ చేయలేదు, జస్ట్ ఫ్రీగానే ఉంది. కంప్లీట్ గా 50 GB అయితే అలొకేట్ చేసామో 50 GB అలానే ఉంది. నాకు ఇప్పుడు ఏం కావాలంటే I want to create an partition, right? Not only one, I want to create multiple partitions. So ఏదైనా కమాండ్ ఒకటే. So the whatever the instruction that we have seen yesterday, right? So lv create -n, and here you can see the new name, whatever you want to give. -l space disk space, how much you want to allocate. You want to give some 10 GB, 20 GB, whatever the space, and from which particular volume group it has to take this space from, right? So మీరు జస్ట్ ముందు స్టెప్ లో క్రియేట్ చేసిన VG నేమ్ ఉంటుంది కదా, the same VG name you have to copy here, right? So let's try to go ahead and do that. So what is the first instruction? lv create -n, new naming for new lv. So I'll give anything you want to give, whatever you can do. And then -L, you have to pass the size, right? So suppose I want to attach only 20 GB as of now, right? So నేను కావాలంటే తర్వాత ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటాను, నాకేం ప్రాబ్లం లేదు. అది VG లో ఉంటది కాబట్టి నాకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు నేను ఎక్స్టెండ్ చేసుకోగలుగుతాను, right? So here you can see what is the first instruction, lv create -n new lv. It is the new lv name whatever you want to create. దాని తర్వాత -L size of the partition that you want to create, and finally very important thing, your VG name. So అంటే ఈ 20 GB స్పేస్ ని ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి, ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాను అంటే వాల్యూమ్ గ్రూప్ నుంచి. జస్ట్ దీని ముందు స్టెప్ లో క్రియేట్ చేసిన వాల్యూమ్ గ్రూప్ నుంచి తీసుకుంటాను. The same instructions also been available from here also.
right? Same instructions whatever we have seen yesterday. LV create -n LV name -n size tarvata VG name from which we want this LV to create the same instruction which I am passing, and just click on enter, right? So now what is the instruction is LV display ఇవ్వండి full information వస్తుంది. So now we can see this is the LV path, ఇది LV name, ఇది VG name, right? So and you can see all the information. దీనికి ఎంత సైజ్ అలొకేట్ చేశాను LV కి, ఈ పర్టికులర్ పార్టీషన్ కి 20 GB నే కదా, టోటల్ 50 GB లో నేను ఓన్లీ 20 GB. So now just go back and execute the VGS command once again. ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రీ స్పేస్ అనేది ఇంతకు ముందు 50 GB అప్రాక్సిమేట్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు 30 GB వెళ్తుంది. ఎందుకంటే నేను ఎల్వికి ఏం చెప్పాను, సో టేక్ ద స్పేస్ ఫ్రమ్ మై ఎగ్జిస్టింగ్ వాల్యూమ్ గ్రూప్. నా వాల్యూమ్ గ్రూప్ ఒకదానికి 50 GB ఉంది, దాంట్లో నుంచి నువ్వు 20 GB నీ ఓన్ పార్టిషన్ నువ్వు క్రియేట్ చేసుకోమని నేను సిస్టమ్ కి చెప్పాను. సో దానికి న్యూ నేమింగ్ ఇచ్చాను, నేను ఏమని న్యూ ఎల్వి అని నేమ్ ఇచ్చుకున్నాను నా పర్టికులర్ ఎల్వికి, రైట్? సో దానికి ఆ నేమింగ్ ఇచ్చి ఓకే దీంట్లో నాకు ఆల్రెడీ 50 ఉంది కదా, సో యూ టేక్ సమ్ 20 GB అని ఇచ్చాను. సో ఆ 20 GB ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, ఈ లాజికల్ వాల్యూమ్ కి అలొకేట్ అయిపోయింది. అందుకని ఇంకా వాల్యూమ్ గ్రూప్ లో అది ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. నేను మీకు మళ్ళీ కావాలంటే 30 GB లోదే యూజ్ చేసుకోగలుగుతారు, రైట్? సో దట్ ఈస్ హౌ యూ విల్ బి డూయింగ్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ పార్టిషన్. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ అనదర్ పార్టిషన్, ద సేమ్ కమాండ్ ఎల్వి క్రియేట్ -n న్యూ ఎల్వి, మీకు ఏది కావాలో ఆ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఇవ్వండి, అగైన్ సైజ్ అండ్ దెన్ your VG name, right? So VG లో మీకు స్పేస్ ఫ్రీ, ఫ్రీ లో ఉన్న అన్ని డేస్ మీరు ఈ స్పేస్ ని మీరు కొత్త పార్టీషన్స్ కి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, సపోజ్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ వాల్యూమ్ గ్రూప్స్ క్రియేటెడ్, సో అప్పుడు ఎలా అంటే దానికి మీరు ఫస్ట్ టైం ఎల్వి క్రియేట్ చేసేటప్పుడు దానికి ఏదైతే వాల్యూమ్ గ్రూప్ ఇస్తారో అదే లైఫ్ లాంగ్ యూజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీకు ఇంకొక వాల్యూమ్ గ్రూప్ ఉంది, దాంట్లో 100 GB ఉన్నా మీరు యూజ్ చేసుకోలేరు, ఎందుకంటే దీనికి అలొకేట్ అయిన VG నేమ్ ఏంటంటే VG న్యూ. అప్పుడు అది ఏం చేస్తుంది అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఈ VG న్యూ లో ఫ్రీ స్పేస్ ఎంత ఉంది అనేది చూస్తుంది. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది, ఎప్పుడైనా అది ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి. మీకు మల్టిపుల్ వాల్యూమ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, సో నా దానికి ఎలా అంటే సింపుల్ గా ఎల్బి డిస్ప్లే ఇవ్వండి. ఎల్బి డిస్ప్లే ఇస్తే మీ పర్టికులర్ పార్టిషన్ కి ఉన్న VG నేమ్ ఏంటో తెలుస్తుంది మీకు. ఆ VG నేమ్ తీసుకొని VGS ఆర్ VG డిస్ప్లే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చి ఇక్కడ ఫ్రీ ఎంత ఉందో చూడండి. సో ఆ ఉన్న ఆ పర్టికులర్ దాన్ని మాత్రమే మీ లాజికల్ వాల్యూమ్ కి ఇవ్వగలుగుతారు. సో ఇంకొక వాల్యూమ్ గ్రూప్ లో ఉన్న స్పేస్ ని దీనికి అలగేట్ చేయలేరు. అందుకే స్పెసిఫిక్ గా చెప్తున్నా, మీరు ఎల్వి క్రియేట్ కమాండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ పాస్ చేసేటప్పుడే మనం డిసైడ్ అవ్వాలి దానికి ఏ వాల్యూమ్ గ్రూప్ అలగేట్ చేయాలి అని. సో ఫ్యూచర్ లో మనం ఏంటి అంటే ఇన్ కేస్ ఎప్పుడన్నా ఆ పార్టీషన్ కి స్పేస్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి అన్నా ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ VGని ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. ఎప్పుడు అదే ఆర్డర్ ఫాలో అవుతుంది, రైట్? సో సేమ్ ఆర్డర్ విల్ బి ఫాలోడ్ బట్ నాట్ క్రియేషన్స్. ఉన్నదాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం కదా, అప్పుడు ఎక్స్టెన్షన్ కమాండ్స్ వాడతాం అనమాట. సో ఫస్ట్ టైమే మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి whenever you are using that is the group. If I want to use the same volume group throughout my process, right? So throughout the lifespan of that particular partition, I want to create the same volume group, right? So then you can pass this instruction, right? So now we are done with creation of 3 different layers, right? So one is physical volume, second is volume group, and the third is logical partition. So once logical volume is also created, now we are good to go ahead and get started with the updating the file system, right? So there what we have done, it was very straightforward because we did not have any concept of creation of logical volumes in the environment. Now what is the instruction is a bit change in the instructions would be there here, right? So here, right? So here you can see mkfs -t the file system /dev /vgname /lvname, right? So indirect చెప్పాలంటే ఇదే సేమ్ ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా /dev /vgname /lvname, రైట్? సో మీరు ఆ సిస్టమ్ కి చెప్పాలి ఏమని, ఓకే దీనికి పర్టికులర్ ఫైల్ సిస్టమ్ అలొకేట్ చేయమని మనం ఎన్విరాన్మెంట్ కి పాస్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ the instruction called mkfs, right? So make the file system for any new disk that you are creating. So because the system cannot automatically identify or pick up the file system, right? So file system majorly have the information completely about your partition, like metadata which we can say.
all the complete information about your file will be there within this file system. So if you are not creating it, we cannot basically go ahead and proceed in the further stage. So updating the file system or making the system to work with the file system is mandatory, right? And here we can see we have been using recently XFS as the major file system. So that is what I have done here. mkfs-t XFS is a file system /dev vgname lvname, right? The same command which we would be using now, mkfs-t XFS, and then what I have to copy is the same LV path. So /dev / vgname into vgname, and what is the LV name that you have just created? Here you can see new LV, right? So new LV. And here we can see the LV path. Same ఇంకా ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే మీరు LV డిస్ప్లే ఇచ్చిన తర్వాత LV path ఏదైతే వస్తుందో దానికి ఆ పర్టికులర్ ఫైల్ సిస్టమ్ ని మనం అలొకేట్ చేస్తాం. ఎంటర్, రైట్? అండ్ దెన్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ డన్, వీఆర్ గుడ్ టు గో హెడ్ అండ్ యూజ్ దిస్ స్పేస్. ఇప్పుడు ఒక లాజికల్ పార్టిషనింగ్ క్రియేట్ చేసాము. సో మనం యూజ్ చేసుకోవాలంటే ఒక సింపుల్ ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేసి దానికి మనం కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన ఈ 20 GB స్పేస్ ని దానికి అలొకేట్ చేయాలి. సో దట్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ యువర్ ఇంటర్నల్ యూసేజ్, రైట్? So I want to create some directory like make directory /database, right? So నేను ఈ partition ని database ఏదో content store చేయడానికి యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, right? So this is how you will be doing it. And finally you have to go ahead and mount that particular space. అంటే ఆ 20 GB స్పేస్ ఏదైతే ఉందో అది నాకు ఈ పర్టికులర్ డేటాబేస్ అనే పార్టీషన్ కి అలొకేట్ చేస్తాను. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ హావ్ డన్ హియర్, రైట్? సో వాట్ ఎవర్ /dev /vgname /lvname తర్వాత స్పేస్ యువర్ పర్టికులర్ పార్టీషన్. మీరు దేనికైతే ఆ 20 GB అలొకేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ పర్టికులర్ పార్టీషన్ నేమింగ్ ఇవ్వాలి. సో లెట్స్ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ డూ దట్, రైట్? మౌంట్, సో సేమ్ ఇదే ఉంటది /dev vgname lvname, అండ్ దేనికి మౌంట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే డేటాబేస్ కి, రైట్? సో హియర్ యూ కెన్ డూ దట్. And then df-h. Now you should be able to see a new partition created, and దీంట్లో ఉన్న స్పేస్ ని మనం ఇచ్చాం కదా /dev vgname lvname. ఇక్కడ చూడండి, ఇది డిఫాల్ట్ గా సిస్టమ్ ఇలా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. dev mapper vgname -lvname ఇలా ఆటోమేటిక్ గా సిస్టమ్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది. మీరు ఇచ్చేటప్పుడు నార్మల్ గానే ఇవ్వాలి /dev vgname lvname. సో ఇది ఈ పర్టికులర్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ని dev mapper, సో ఈ పర్టికులర్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ తో ఇది మనకి చూపిస్తుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం హియర్ యూ క్యాన్ సీ దట్ ఇప్పుడు LSBLK ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇద్దాం. సో జస్ట్ సీ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్. సో అక్కడ ఏమని వచ్చింది, 100 GB ఒక పార్టీషన్ క్రియేట్ చేసి దీనికి మౌంట్ చేశారు. సో కానీ ఇక్కడ ఏం చేశారు, 50 GB ఫస్ట్ తీసుకున్నారు డిస్క్, దాని నుంచి 50 GB PV క్రియేట్ చేశారు. దాని తర్వాత ఏం చేశారు, లాజికల్ పార్టీషన్ క్రియేట్ చేశారు కానీ మొత్తం ఇవ్వకుండా 20 GB డిస్క్ మాత్రమే ఈ /database అనే పార్టీషన్ కి అలొకేట్ చేశారు. ఈ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా LSBLK లో మీకు క్లియర్ గా తెలిసిపోతుంది. సో ఫస్ట్ అటాచ్ చేసిన డిస్క్ సైజ్ 50, PV క్రియేట్ చేసిన సైజ్ 50, కానీ నా పర్టికులర్ లాజికల్ పార్టీషన్ ఏదైతే నేను క్రియేట్ చేశానో దానికి నేను యూజ్ చేసింది మాత్రం ఓన్లీ 20 GB. దాన్ని /database అనే పర్టికులర్ డైరెక్టరీకి నేను మౌంట్ చేశాను, right? So now whatever the new data I want to store relevant to database, I will do cd space /database, and దాంట్లో నా పర్టికులర్ డేటా అంతా నేను స్టోర్ చేసుకుంటాను, రైట్? /database అనే దాంట్లో నా డేటాను అంతా నేను కంప్లీట్ గా కొత్తది ఏదైతే ఉందో దాంట్లో నేను స్టోర్ చేసుకుంటాను, రైట్? సో హియర్ యూ క్యాన్ క్లియర్లీ సీ వెదర్ దట్ పర్టికులర్ డిస్క్ ఈస్ అండర్ LVM ఆర్ నాట్. మీరు ఎవరిని అడగాల్సిన అవసరం లేదు. సో జస్ట్ LSBLK ఇన్స్ట్రక్షన్ పాస్ చేస్తే ఆ డిస్క్ LVM లో ఉందా లేదా అనేది ఈజీగా మనం ఇక్కడ నుంచి ఐడెంటిఫై చేసేయచ్చు, రైట్? సో దట్ ఈస్ హౌ ద ఫ్లెక్సిబుల్ నేచర్ ఆఫ్ యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ పార్టీషన్, రైట్? సో ఇప్పుడు మనం ఏంటి అంటే ఇది మౌంట్ చేసాం కదా using this particular instruction. So this is called as a temporary mount. Temporary mount, permanent mount అంటే ఏంటి? సో temporary mount అంటే ఏంటి అంటే, సో whenever your server gets restarted next time, for example నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎప్పుడన్నా మీరు ఎప్పుడన్నా ఏదైనా యాక్టివిటీనో ఏదైనా అప్డేట్ చేయడం వల్ల సర్వర్ ని రీస్టార్ట్ చేశారు అనుకోండి, ఇక్కడ మీరు ఈ పార్టీషన్ కనిపించదు. మీరు ఈ కమాండ్ ఎప్పుడైతే ఇస్తారో అప్పుడు ఈ పార్టీషన్ కనిపించదు. మనం ప్రతిసారి మాన్యువల్ గా వెళ్ళి మౌంట్ చేయాలి.
అది టెంపరరీ మౌంట్ అనమాట. డేటా ఏం అవ్వదు, సో యువర్ డేటా విల్ నాట్ బి ఇంపాక్టెడ్, బట్ ఇట్ కెనాట్ బి యూస్డ్ బై ద సిస్టమ్ అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఇన్ ద డిస్క్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెనాట్ యూస్ ద స్పేస్, రైట్? సో అది టెంపరరీ మౌంట్. సో అలా కాకుండా రీబూట్ అయినా ఏదైనా నాకు పర్లేదు, డివైస్ ఎప్పుడు అవైలబుల్ స్టేటస్ లో ఉండాలి అనుకుంటే, సో దిస్ ఈస్ ద ఫైల్ విచ్ we would be updating, which is etc fs tab, right? So here we are done with all the steps. Right? So this is the file etc fs tab. Very important. All the permanent mount information will be available in this particular system configuration file. If you remember, so etc is the path under which all of our configuration files are available, right? So like mysql database మీరు ఇన్స్టాల్ చేసినా, లేదంటే ఏదైనా కొత్త అప్లికేషన్ సర్వర్ క్రియేట్ చేసినా, ఇవన్నిటికి etc అనేది హెడ్ అన్నమాట. సో దాని కిందనే మనకు అన్ని కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. అలా fs tab అనేది ఒక ఫైల్. fs tab లో ఏంటి అంటే, సో దిస్ పర్టికులర్ ఫైల్ విల్ హ్యావ్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిలవెంట్ టు ద పర్మనెంట్ డిస్క్ దట్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ యువర్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఈ ఫైల్ లో మీరు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తేనే నెక్స్ట్ టైం వెన్ ఎవర్ ద సర్వర్ గెట్స్ రీస్టార్టెడ్, ద సిస్టమ్ విల్ ఆటోమేటికలీ pick up those files. Here there are 5 there, but the major are 3 different categories which are available here. What is the very first step is /dev/mapper అని ఉంది కదా, it is nothing but మీరు df-h అని ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఫైల్ సిస్టమ్ నేమ్ వస్తుంది కదా, సేమ్ ఇదే. And what is the next information that we have passed here? It's nothing but partition name /database అని క్రియేట్ చేశారు కదా అది. And the next thing is file system. So xfs ఇచ్చాం కదా అది. And there are 3 additional sections. ఇవన్నీ mandatory. సో మిగతా ఏంటి అంటే, సో default 00 వాడినా పర్లేదు. So what are this information about? So ఈ 3 parameters ఏంటి? So the first section is what to mount, device name అంటే ఫైల్ సిస్టమ్ నేమ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఈస్ వేర్ టు మౌంట్ /database మీరు ఎక్కడైతే పెట్టారో ఆ డివైస్ నేమ్ ఇవ్వండి. తర్వాత ఫైల్ సిస్టమ్ టైప్, రైట్? సో మనం xfs ఇచ్చాం కాబట్టి అది xfs ఇవ్వాలి. And the next thing is how exactly you want to go ahead and support options. So here we can always go with the default process. So మన నార్మల్ డిస్క్ కి default options వెళ్తే సరిపోతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ 2 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ 00 అని, ఇవి రెండు ఇంపార్టెంట్. dump support ఒకటి, automatic check ఒకటి. So dump support is nothing but whenever you are trying to go ahead and take an device backup or something, whenever server gets restarted, right? So you want to enable it, you can keep it as 1, otherwise you can disable. So general గా మనం ఇక్కడ నుంచి బ్యాకప్ తీసుకోము, mostly it is through snapshots which we will carry out the backup for different volumes. So అందుకని మనం డిఫాల్ట్ గా ఇక్కడ డిసేబుల్ చేసి ఉంటుంది 0 అని, ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటే అది చాలా టైం పడుతుంది అప్పుడు మీకు సర్వర్ రీస్టార్ట్ అవ్వడానికి. సో ఇట్ మైట్ టేక్ టైం, ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా బ్యాకప్ అనేది డిస్క్ సైజ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనకి 20 జీబీకి అండ్ ఒక 500 జీబీకి బ్యాకప్ తీసుకోవడానికి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా, అది కూడా అంతే. సో మీకు అది డంప్ దగ్గర ఆగింది అనుకోండి, ద సిస్టమ్ విల్ వెయిట్ అండ్ ఇట్ విల్ టేక్ వెరీ లాంగ్ టైమ్ ఫర్ ద సర్వర్ టు గెట్ అప్. అందుకని మనం 0 అని పాస్ చేస్తాం. అండ్ ఫైనలీ ఆటోమేటిక్ or automatic check. So what it is about, whether your disk is healthy or not. సో ఇదేంటి ఏం చేస్తుందంటే, ఆ సర్వర్ ఒక 500 GB 600 GB ఉంటే దాంట్లో ఉన్న మొత్తాన్ని బ్లాక్స్ ని అనలైజ్ చేస్తుంది, ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందా, డిస్క్ ఎర్రర్స్ ఏదైనా త్రో చేస్తుందా అని అనలైజ్ చేయడానికి. సో ఫర్ దిస్ ఆల్సో యూ విల్ పాస్ 0 బికాస్ దిస్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద డిస్క్ అండ్ అగైన్ ఇట్ విల్ టేక్ లైక్ అన్ అప్రాక్సిమేట్లీ 3 to 4 hours టు గెట్ ద సర్వర్ అప్. అందుకని ఇది కూడా డిసేబుల్ చేస్తాం. ఇది మేజర్ గా ఏం చెప్పొచ్చు అంటే, సింపుల్ గా ఏదైనా డిస్క్ ఎర్రర్స్ కానీ ఫైల్ సిస్టమ్ ఎర్రర్స్ కానీ ఏదైనా ఉంటే ఫిక్స్ చేయడానికి మీకు ఈ కమాండ్ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. కాకపోతే మన డిస్క్ సైజ్ ని బట్టి టైం అనేది ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. సో అందుకని ఇన్ కేస్ మనకి ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లం వస్తే మనమే ఫిజికల్ గా రన్ చేస్తాం, కానీ ఆప్షన్ ని ఎనేబుల్ చేయమన్నమాట. ఆటోమేటిక్ చెక్ అనే ఆప్షన్ ని ఎనేబుల్ చేయం, అందుకని డిఫాల్ట్ గా 00 ఉంటుంది. సో హియర్ దిస్ ఈస్ హౌ యూ విల్ బి అప్డేటింగ్. సో లెట్ మీ జస్ట్ షో ద సేమ్ ఫైల్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్, రైట్? సో vi space /etc/fs tab enter, right? So here you can see ఇది UUID అనేది కూడా అంత డిస్క్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి. మీకు ఇన్ కేస్ ఏదైనా పాస్ చేయొచ్చు, డివైస్ నేమ్ అయినా పాస్ చేయొచ్చు, UUID. మీకు ఇన్ కేస్ అది కావాలి అంటే blkid అనేది కమాండ్, అది ఇస్తే ఈ పర్టికులర్ దానికి ఏదైతే సిస్టమ్ అలొకేట్ చేస్తుంది, ఇది మీరు ఏం చేయరు. అగైన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ యూ విల్ నాట్ బి ఎనీథింగ్ ఇన్ దిస్, ద సిస్టమ్ విల్ ఆటోమేటికలీ గో హెడ్ అండ్ యూస్ దిస్ పర్టికులర్ UUID, రైట్? సో ఇదైనా పాస్ చేయొచ్చు. నాకు ఇది కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది అనుకుంటే ఈ డివైస్ నేమ్ అయినా ఇవ్వచ్చు. సో ఎలా అయినా పర్లేదు.
సో మనం యూజువల్లీ డివైస్ నేమ్ ఇస్తాం, ఎందుకంటే చూడగానే ఓకే ఇది ఈ పార్టిషన్ దీనికి అనేది ఈజీగా అర్థమవుతుంది కదా, ఈజీగా ఉండడానికి కోసం అని చెప్పేసి మనం ఎక్కువ డివైస్ నేమ్ ఇస్తాం. మనం లేకపోతే ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ ఈ కమాండ్ ని పాస్ చేసుకొని అక్కడ ఉన్న యూఐడి దేంతో మ్యాచ్ అవుతుందో చూసుకోవాలి. సో దానికంటే మనకి ఇది కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి, సో విల్ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ update with the help of this particular instruction, right? So vi space /etc fs tab. Existing వాటిని దేన్ని టచ్ చేయకండి. సో డోంట్ టచ్ ఎనీ ఆఫ్ ది సెట్టింగ్స్ అవుట్ ఎవర్ దేర్ ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. సో హియర్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ is VI. What is this command used for? This is considered as an editor, right? So which will be helpful for us to go ahead and edit any data in Linux environment. Linux environment లో files edit చేయడానికి మనకి helpful అయ్యే instruction. If you remember cat space file name, what it will do is it will just show the contents of the file. అలా కాకుండా మీకు ఏదైనా డేటా మోడిఫికేషన్స్ చేయాలి అనుకుంటే, సో VI is one of the command line tools which will be used for going ahead and making the modifications, right? So just VI space your file name, enter, right? So now what I am trying to do is I want to add some data. దీంట్లోకి యాడ్ చేయాలి అనుకుంటున్నా. ఎప్పుడైనా ఏంటి అంటే ఇది సిస్టమ్ కి చాలా క్రిటికల్ ఫైల్, రైట్? సో బికాస్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ రూట్ సిస్టమ్ అన్ని ఇక్కడ నుంచే వర్క్ అవుతాయి. అందుకని మీరు ఎగ్జిస్టింగ్ వాటిని ఏది టచ్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా మనం లాస్ట్ లైన్ లోకి వెళ్ళి మనం ఏదైతే డేటా ఎంటర్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ లైన్ ఎంటర్ చేసి బయటకు రావాలి, రైట్? సో డోంట్ మేక్ మోడిఫికేషన్స్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ద అదర్ ఫైల్స్, రైట్? సో దీంట్లో డైరెక్ట్ గా మనం లాస్ట్ లైన్ కి రావడానికి షార్ట్ కట్ ఏంటి అంటే Shift+G, right? So Shift+G instruction ఇవ్వండి. So it will try to come for the last line. So then you can basically go ahead and use end. Sometimes end, if it's not working, me up and down arrows through last line ki randi, right? So now what I want to do is I want to insert the data. So click I from your keyboard. I అనే term ని మీ keyboard నుంచి press చేయండి and then go here and then enter, right? So what I'm trying to tell you is don't touch anything with the existing file. Existing configuration ఏది modify చేయకండి. ఇక్కడైతే చేస్తే ఏం కాదు, ఎందుకంటే ఇది జస్ట్ టెస్టింగ్ సర్వర్. ఎప్పుడైతే మీరు సర్వర్ లో రియల్ టైం వర్క్ చేస్తారో ఈ ఫైల్ చాలా క్రిటికల్. మీ సిస్టమ్ రిలేటెడ్ అన్ని కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ అన్ని రూట్ లో ఉంటాయి కదా, ఆ ఫైల్స్ అన్ని ఇక్కడ నుంచి లోడ్ అవుతాయి. మీరు దాంట్లో ఏది మాడిఫై చేసినా ఈ ఫైల్లో ఏదైనా మిస్టేక్ ఉంటే సర్వర్ లో నుంచి ఆ డిస్క్ అప్ అవ్వదు. మళ్ళీ మనకి ఇట్ విల్ కాజ్ ఏ బిగ్ ఇష్యూ, అగైన్ ఫిక్సింగ్ ఆర్ డూయింగ్ వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ, అదంతా ట్రబుల్ షూట్ చేయడం అంతా హెడేక్. సో దానికి వెళ్లే ముందే సో మనం బెటర్ ఏంటి అంటే ఈ ఫైల్ మాడిఫై చేసేటప్పుడు కొంచెం కేర్ఫుల్ గా హ్యాండిల్ చేయాలి, రైట్? సో VI space your particular path of the file name and then enter. Use Shift+G combination in order to go to the last line. Use up and down arrows to go to the last line and then finally click on I button from your keyboard, right? So which will allow you to insert the data. So here in order to insert the data you should pass I, and once all of your work is done then we have to save the changes and then finally exit, right? So now what is my device name? So just దీన్ని ఇలా up arrow వెళ్ళండి. So copy the device name, right? So here you can see my device name. It is nothing but dev mapper and this particular new LV, right? So this is the default naming convention what is there for my particular device, right? So just copy this and come down to your file of FS tab and then update it from there. Right? And then what is my name? Partition name /database. And what I said after that, file system XFS. And మిగతా అన్ని defaults 00. Just this spacing follow అవ్వండి అంటే for example the space. Here you can see the same. So మనం ఇచ్చిన same order లో ఇవి ఉంటాయి. This name, partition name, file system, default 0. Done. Set. Escape ఇవ్వాలి. సో మనం రాయాలనుకున్న డేటా అంతా అయిపోయిన తర్వాత మనం కీబోర్డ్ నుంచి ఎస్కేప్ అనే బటన్ ని క్లిక్ చేసి and then this is the shortcut
WQ write and save and then exit from my file. అంటే నేను ఏదైతే డేటాను రాసానో ఆ డేటాను అంతా సేవ్ చేసిన తర్వాత ఫైల్లో నుంచి ఎగ్జిట్ అవ్వు అని సిస్టమ్ కి చెప్తున్నాను. దానికి ఇది షార్ట్ కట్ :WQ and then enter. Right, so now you can validate by using the simple instruction called cat space etc fstab. So what it will try to help is see whether our latest data is available or not. Right, so okay, it is available. Here you can see your logical partition that you have created, and then the particular mount point on which you have used this space, file system, defaults, and 00. Right, so this is how the default naming convention will come up for the environment. Right, so in this way you can see the data or the permanent entries. Right, so very important. So this majorly helpful from the Linux platform. So Linux and nunchi disk management appudu meeku help avutadi baga gurtu pettukondi. So this will be really add on so for Linux area also. Knowing the concept of LVM is really helpful when you need to work with any disk extension and all. Right, so you can worry without. Right, so and another important thing is, so if there is a disk space already available in VG, how I can use that. Right, so that is the next stage which we have to come up with. Right, so let me just show you that part also. So if you are interested to learn, that's fine. Like if you are feeling confused, at least go through till this layer, so that will be fair enough. Right, so this is just if you want an extension. So however, few minutes left, I want to discuss that particular part as well. So if there is already this space available in your volume group, how I can extend. Right, so let me just show you with a sample scenario, and then I'll proceed further. So in which case this can be helpful and all. Right, so that I'll tell you. Extending LVM if there is already disk space available. Right, so for example, there is a scenario like this. Right, so where I can see df-h and command ichano appudu chuste ila 100% fill అయిపోయింది. Right, so as we have seen earlier, so I'll share those commands once again in the group with respect to editors and disk information, as a few people are new, and I'll also share recording, so you don't need to worry. So df-h will help us to go ahead and get the disk information on your server. Right, so whatever the available disk space, how much it is consumed, what is in percentage and all, you can get that information. And here whenever you give this instruction, sometimes it happens like suddenly your disk went to 100% full. So first thing what you have to do is you have to initially troubleshoot with the help of du instruction. Let me quickly show you that part, as few people are new. For example, నేను ఇలా లాగిన్ అయ్యాను, చూడగానే ఏమైందంటే డేటాబేస్ లో ఈ స్పేస్ అంతా ఆక్యుపై అయింది, ఇక్కడ 100% వచ్చేసింది. సో అప్పుడు ఎలా ట్రబుల్ షూట్ చేయాలంటే, ఫస్ట్ చూడాలి ఏదైనా ఫైల్స్ ని మనం డిలీట్ చేయగలుగుతామా, క్లియర్ చేయగలుగుతామా అని చూడాలి. సో దానికోసం నాకు ఏం కావాలి, ఇండివిజువల్ ఫైల్స్ సైజ్ అంతా నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో గో టు cd space/database, enter, then give du space -sh star. ఇది ఇస్తే ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే, సో ఇక్కడ మనకి ఏం ఫైల్స్ లేవు కాబట్టి చూపించట్లేదు. సో లెట్ మీ గో టు ద రూట్. సో జస్ట్ నేను చూపించడానికి చూపిస్తున్నా. మీ పార్టిషన్ నేమ్ ఏదైతే ఆ పార్టిషన్ నేమ్ ఇక్కడ ఇవ్వండి, cd తర్వాత du-sch స్టార్. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే లోపల ఉన్న ఫైల్ సైజ్ అంతా క్యాలిక్యులేట్ చేసి మీకు స్పేస్ ఇస్తుంది, సో దట్ యూ క్యాన్ ట్రబుల్ షూట్ అకార్డింగ్లీ. సో సపోజ్ ఇఫ్ యూ సీ దెర్ ఇస్ నో ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్ క్లియరింగ్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ ఫైల్స్. రైట్, సో వీటిలో ఏ ఫైల్స్ ని మనం క్లియర్ చేయలేము, అన్ని క్రిటికల్ ఫైల్స్ మనకు కావాల్సిన ఫైల్స్ అప్లికేషన్ కి అని మనకు అనిపించింది అనుకోండి, దెన్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద డిస్క్ ఎక్స్టెన్షన్. సో డిస్క్ ఎక్స్టెన్షన్ చేసే ముందు ఎప్పుడైనా just follow this strategy, this will help you. Right, so df-h అని ఇచ్చారు, 100% అయింది. సో ఇది కూడా చూసారు, ఆల్టర్నేటివ్ లేదు. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ మనం ఎప్పుడైనా ఏం చేయాలంటే, డైరెక్ట్ గా కొత్త డిస్క్ అటాచ్ చేయకుండా ఫస్ట్ చూడండి ఇనిషియల్ గా వాల్యూమ్ గ్రూప్ లో ఏదన్నా స్పేస్ ఉందా అని. సో VGS, suppose you don't know what is the VG name allocated for this particular partition. Right, so you don't know that information, anything in your environment. Right, so usually, as I said, the naming convention will be dev mapper VG name -lv name. ఇక్కడ మీకు VG name తెలుస్తుంది, ఇది కూడా నాకు తెలియదు. ఇంకా worst case లో just give LV display. Right, so here you can see this is the partition, right, and here you can see this is the VG name and this is the LV name.
right? So for which you have been using this particular environment, right? So I can get all this information by quickly giving LV display instruction. So what is the VG for it? VG ని ఇప్పుడు ఏం చేయండి అంటే VJS అనే కమాండ్ పాస్ చేయండి. పాస్ చేస్తే మీరు ఏం చూసారంటే ఓకే, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వి ఫ్రీ లో ఎప్పుడైనా మీకు స్పేస్ ఉంది అనుకోండి, ఫస్ట్ దాన్ని అలొకేట్ చేయాలి. ఎప్పుడైనా అది ఫస్ట్ మనం చూడాల్సింది. VGలో ఇన్ కేస్ ఏమైనా వి ఫ్రీలో ఇంకా ఏదైనా స్పేస్ ఉంటే ఫస్ట్ దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయండి. దాని తర్వాత అది కూడా అప్పుడు మీకు సఫిషియంట్ కాకపోతే కొత్త డిస్క్ మళ్ళీ క్రియేట్ చేసుకోండి, రైట్? సో దట్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో. సో అప్పుడు సింపుల్ కమాండ్ ఒకటి ఉంటుంది యూజింగ్ LV extend కమాండ్, రైట్? సో వేర్ యూ విల్ బి పాసింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ యువర్ ఎన్విరాన్మెంట్ లైక్ దిస్, రైట్? సో LV extend -L ఆల్రెడీ ఉంది కదా, కొత్తగా క్రియేషన్ లేదు కాబట్టి -N న్యూ LV అనేది ఉండదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ పార్టీషన్ కే మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి. LV extend -L ప్లస్ అని ఇవ్వాలి. ప్లస్ అని ఇస్తే దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ నాకు ఇక్కడ ఒక 20 GB ఉంది, దానికి ఇంకొక 20 GB యాడ్ చేయమని చెప్తున్నా. మీరు అక్కడ ప్లస్ ఇవ్వకపోతే రీసెట్ అవుతుంది టోటల్ స్పేస్. అంటే టోటల్ 40 ఉంది అనుకోండి, మీరు 20 ఇస్తే 20 GBకి రీసెట్ అయితే డేటా పోతుంది, రైట్? సో ఎప్పుడైనా ఎక్స్టెండ్ చేసేటప్పుడు LV ఎక్స్టెండ్ అప్పుడు ప్లస్ అనేది మ్యాండేటరీ అక్కడ L తర్వాత. అండ్ దెన్ యూ కెన్ గివ్ ద నేమింగ్ ఆఫ్ యువర్ పర్టికులర్ పార్టిషన్, రైట్? సో మన డెవ్ మ్యాపర్ అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, సేమ్ అదే కమాండ్ ఇవ్వాలి. అండ్ ఫైనలీ యూ హ్యావ్ టు యూస్ దిస్ రీసైజ్ కమాండ్. రీసైజ్ బదులు మనం XFS GrowFS వాడతాం. దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఫైల్ సిస్టమ్ ని చెప్తున్నాం ఏమని, నేను ఇట్లా అడిషనల్ గా 20 GB యాడ్ చేశాను, సో డిస్క్ స్పేస్ ని రిఫ్లెక్ట్ చెయ్యి అని చెప్పడానికి. సో మనం ఈ పర్టికులర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. సో సింపుల్ చూపిస్తాను. సో LV extend -L plus how much you want to add. I want to add 10 GB, right? So here so this condition will be only applicable if there is a space that is available from your VG. నేను మళ్ళీ అందుకే ఎన్నిసార్లు మెన్షన్ చేస్తున్నాను, VG లో ఉంటే మాత్రమే ఇది చేయండి. ఇంకా VG లో లేకపోతే మనకు ఆల్టర్నేటివ్ లేదు, కొత్త డిస్క్ అటాచ్ చేయాలి. కొత్త డిస్క్ అటాచ్ చేసి మళ్ళీ నేను చూపిస్తాను మీకు ఇన్ కేస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కావాలి అంటే. సో -L plus 10 GB అండ్ దేనికి ఎక్స్టెండ్ చేయాలనుకుంటున్నాము అంటే ఈ పర్టికులర్ పార్టిషన్ కి, రైట్? సో మనం చెప్పక్కర్లేదు, సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా తెలుసు ఇక్కడ VG న్యూ ఏది ఉంది, ఇది ఉంది. సో దీంట్లో స్పేస్ ఎంత ఉంది, 30 GB ఉంది, అది ఉందా లేదా అని చూసుకుంటది. ఇన్ కేస్ ఉంటే ఓకే, ఇట్ విల్ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్, రైట్? ఎంటర్, right? And once this is done, so as I said, you have to quickly resize the file system. So for that you will be using the instruction XFS_GrowFS. XFS ఫైల్ సిస్టమ్ వాడాం కాబట్టి. ఇంకా పాత ఫైల్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి లైక్ ext2 ext3 4 అని పాత ఫైల్ సిస్టమ్స్ కి మాత్రం రీసైజ్ టు FS వాడాలి. సో మనం ఇప్పుడు ఫ్రీక్వెంట్ గా మనం లేటెస్ట్ గా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంది వచ్చేసి XFS, రైట్? సో ఫర్ దట్ పర్టికులర్ XFS యూ క్యాన్ యూజ్ దిస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టు రీసైజ్ అండ్ దెన్ గివ్ ద సేమ్ నేమ్. ఇప్పుడు df-h అని ఇవ్వండి. ఇంతకు ముందు 20 GB ఉన్నది, ఇప్పుడు 30 GB అవుతుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి VGS అని ఇవ్వండి, right? So just try to give the same instruction called VGS again. So now see how much it is left. ఇందాక ఎంత ఉంది, 30 GB అప్రాక్సిమేట్ ఉంది, ఇప్పుడు 20 GB ఉంది. ఎందుకంటే నేను ఆ 20 GB ని ఇక్కడ ఇప్పుడు ఒక 10 GB ఎక్స్టెండ్ చేశాను కదా, అందుకే రిమైనింగ్ ఓన్లీ ఇంకా 20 GB, రైట్? అందుకని ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా కొత్త డిస్క్ అటాచ్ చేసే ముందు మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ VG, దీనికి ఏదైతే VG అలొకేట్ చేశారో ఆ VG లో ఏదైనా స్పేస్ ఉందా అని చూడండి. ఉంటే ఫస్ట్ అదే చేసేయాలి, ఫస్ట్ దాంట్లో ఉన్న స్పేస్ అంతా యూజ్ చేసుకోండి. ఇన్ కేస్ లేనప్పుడు అప్పుడు ఇంకా మీకు ఫైనల్ గా నాకు ఆప్షన్ లేదు అనుకున్నప్పుడు కొత్త డిస్క్ అటాచ్ చేస్తారు. మళ్ళీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏం ఫాలో అవుతారు, కొత్త డిస్క్ అటాచ్ చేస్తే df-h ఎఫ్ డిస్క్ రిలేటీ క్రియేట్ చేస్తారు, పార్ట్ ప్రో అంటారు, మళ్ళీ PV క్రియేట్ చేస్తారు. దీని తర్వాత మళ్ళీ VG క్రియేట్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే ఉన్న VGకి ఆ స్పేస్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి మీరు, అంతే. సో కొత్త VG క్రియేట్ చేయరు కదా, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వాల్యూమ్ గ్రూప్ ఉంది, ఆల్రెడీ లాజికల్ పార్టిషనింగ్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ ఉంది. సో ఇక్కడ మనం VG extend అనే కమాండ్ ని వాడతాం. సో అదే మనం ఇన్ కేస్ నిన్న దాంట్లో అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే మీకు ఆ పర్టికులర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కనిపిస్తుంది. Right, I have given everything in clear. So if you are interested or if you are good to go, you can basically go ahead and do that. So నేను ఇదే దాంట్లో ఇచ్చాను. సో క్రియేట్ న్యూ వాల్యూమ్ అండ్ యూ విల్ అటాచ్ అండ్ ఫైనలీ ఎఫ్ డిస్క్, తర్వాత ఇట్లా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తారు.
తర్వాత pv క్రియేట్ చేస్తారు, తర్వాత vg extend, vg name and then your particular disk pv మీరు ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తారో సేమ్ అదే vg extend, vg name, lv name, రైట్. సో సారీ pv name. సో అది ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ కామన్ lv extend ఇస్తారు. Again you will repeat the same steps, right? So if you want me to, let me quickly do that, right? Suppose ఒక కొత్త 30 GB ఒక వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఎందుకంటే నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే నాకు ఒకేసారి ఇంకొక 40 GB కావాలి, కానీ ఇక్కడ 20 ఉంది కదా నాకు సరిపోదు, అందుకని నేను కొత్తది మళ్ళీ అటాచ్ చేస్తున్నాను. క్లోజ్. Yeah, this is my name, actions, attach volume, attach, just refresh once. Right, so just give fdisk -l, right? So కొత్త partition create అయిన same instructions మళ్ళీ fdisk space give the device name, enter, right? So I want to create a new partition in the environment, primary. సేమ్ ఇందాక మనం ఏదైతే చేసామో సేమ్ అదే థింగ్స్ చేస్తాము, జస్ట్ దట్ యూ విల్ యూస్ vg extend commands అంతే, right? Done. Save the configuration and then give fdisk -l, right? So as we have seen, we'll just quickly go ahead and create the pv and then give that, right? Done. So pvs అని ఇవ్వండి. ఈ కొత్త దానికి ఎంత స్పేస్ వచ్చింది, 100 GB వచ్చింది approximately. So now what I want to do is I want to use this particular space for my existing vg. Already ఉన్న vg కి నేను extend చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి vg create కాదు, vg extend. So vg extend, right? So same name, మీరు ఇక్కడ ఏదైతే ఇంతకు ముందు సేమ్ నేమ్ ఉందో అదే, కాకపోతే స్పేస్ ఎక్కడ నుంచి తీసుకోవాలి, ఆల్రెడీ లేదు కాబట్టి మనం కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన ఫిజికల్ వాల్యూమ్ లో నుంచి స్పేస్ తీసుకోవాలి. /dev xvdh1, right? So just use vg extend, your vg name and then the new physical volume whatever you have created, right? The same command ఇంతకు ముందు అంటే మనం కొత్తగా క్రియేట్ చేస్తాం కాబట్టి we have taken help of vg create command. Now what we'll try to do is we'll try to go ahead and use vg extend because the existing vg is already there. I just want to increase the space, that's all, right? Enter. So once this particular vg extend is done, so just use vgs. సో ఇంతకు ముందు ఎంత ఉంది, 20 GB ఉంది, ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది, అప్రాక్సిమేట్ గా 120, ఫుల్ 100 GB రాదు. సో హియర్ యూ క్యాన్ సీ అప్రాక్సిమేట్లీ ద న్యూ GB is available. నౌ అగైన్ ఏంటి, సేమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఇప్పుడు మీకు ఎంత కావాలనుకుంటున్నారు, lv extend -L ప్లస్ నాకు ఇప్పుడు ఒక 50 GB కావాలి, ఇందాక 20 ఉంది నాకు సరిపోలేదు కాబట్టి నేను కొత్త డిస్క్ అటాచ్ చేసుకున్నాను. మళ్ళీ df-h నుంచి మీకు ఆ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ కాపీ చేసుకోండి. Copy this, right? So you can see the same command. ఇంతకు ముందు మనం ఏదైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేసామో సేమ్ కమాండ్ lv extend -l ప్లస్ 50 GB, right? సో అడిషనల్ గా యాడ్ చేయాలి, ఉన్నది అలానే ఉండాలి, కొత్తగా 50 GB యాడ్ అవ్వాలి, right? And then xfs glorifies again, right? Now give df-h, so 80 GB. ఇందాక ఎంత ఉంది, అడిషనల్ గా 50 GB యాడ్ చేశాను కదా, 30 GB ఉండేది ఇంతకు ముందు, ఇప్పుడు 80 GB, right? సో ఇలా అన్నమాట. సో ఇన్ కేస్ మీకు ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందే ఆ వాల్యూమ్ గ్రూప్స్ అవన్నీ క్రియేట్ అయి ఉంటే మళ్ళీ vg క్రియేట్ వాడకూడదు, డిపెండ్స్. అందుకే చెప్పాను మీ రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి. ఎగ్జిస్టింగ్ పార్టీషన్ కి మీరు ఇంక్రీజ్ చేయాలి అనుకుంటే, ఎగ్జిస్టింగ్ పార్టీషన్ అంటే దాని మీనింగే అది, ఆల్రెడీ దానికి కావాల్సిన వీజీ, దానికి కావాల్సిన ఎల్వి మీరు ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశారు. సో మళ్ళీ క్రియేట్ చేయదు, ఉన్న వాటిని ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. దానికోసమే మనం వీజీ ఎక్స్టెండ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎల్వి ఎక్స్టెండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని వాడాలి.
right? So whenever you are trying to go ahead and use switch, right? So already VG లో స్పేస్ ఉంటే జస్ట్ ఈ 2 కమాండ్స్ సరిపోతాయి. VG లో కూడా లేదు, కొత్త డిస్క్ అటాచ్ చేయాలంటే మళ్ళీ సేమ్ fdisk utility వాడతారు, pv క్రియేట్ చేస్తారు, vg extend, and then this particular instructions, right? So this is how you will be doing it, right? So I will just add these instructions also if you are interested to learn. So I will just add this instruction screenshot also, which can help you to understand, right? So in this way you can basically go ahead and create any kind of requirements that are there in the environment, right? You can basically go ahead and follow these instructions, right? So here we can see, so when I will be using this lv extend, if there is space already available in my page, right? So మళ్ళీ VG ని validate చేసుకోవడానికి you can use either LV display or something, right? So validate చేసుకున్న తర్వాత in case already ఉంటే, right? So if there is space already available, so what I'm trying to do is, right, so already ఉంది కాబట్టి LV extend use చేస్తాను, and finally I can come up with using these 2 instructions, right? So here you can see the same, these 3 instructions I would be using and validate with the help of df-h instruction, right? So for example, there is no space, right? So there is no space left in my volume group, right? Need to add new disk and follow below steps, right? So these are the different steps which we would be following. So it's already there in document, just make commands varaku just quick overview untadi kada. So how, what I said, so here you will try to go ahead and initially come up with checking the fdisk utility, right? So kotta disk attach chesaru, so need to add the new disk and then follow the same. What you will do initially, you will verify with fdisk, dan tarvata utility create cheskuntaru, and then you will try to go ahead and create the pv క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆల్రెడీ ఇవన్నీ రెడీగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎగ్జిస్టింగ్ VGకి ఎక్స్టెండ్ చేయాలి కాబట్టి, సో హియర్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు యూస్ VG extend, right? ఇక్కడ నా VG name and the same time the new physical volume whatever attached, then validate the VG and then finally use LV extend and finally resize it and then use the disk space, right? So here this is how you will generally follow if there are any new already there, right? So no space left kidi, in case if there is already space in volume group, just 3 instructions will work, right? So ఎప్పుడైనా దానికి సంబంధించిన వాల్యూమ్ గ్రూప్ లో స్పేస్ ఉందా లేదా అనేది ఫస్ట్ చూడండి, స్పేస్ ఉంటే ఎక్కువ స్టెప్స్ అవసరం లేదు. ఓకే అక్కడ 10 GB ఉంది, నాకు ఒక 30-40 GB కావాలనుకోండి, సో దెన్ దెర్ ఇస్ నో ఆల్టర్నేటివ్, యూ హ్యావ్ టు గో హెడ్ అండ్ ఎక్స్టెండ్ ద డిస్క్ స్పేస్ ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్, right? So the same steps are also available from this document also. I'll share this document as well, so you, if you are interested to learn more, so you can basically go ahead and do that. Interested em undadu ikkada, meer just practice ante, maybe first time you might take at least 1 hour 2 hours ala time pattachchu concept understand cheskoni flow వెళ్ళడానికి, బట్ బై డే ప్రాక్టీస్, right? So at least ఒక 4-5 times practice చేస్తే కానీ ఇది రాదు, because even I know when I was learning this particular thing, right? So it would really feel very difficult, but still, like if you are interested and if you are doing a practice, right? So this is very easy, just ఆ 3 layers మాత్రమే అడిషనల్ కమాండ్స్ ఉంటాయి అంతే, మిగతా అన్ని ఫైల్స్ అంతే. సో జస్ట్ దాంట్లో ఉంటే అక్కడే ఎక్స్టెండ్ చేయండి, లేదా కొత్తది తీసుకొని ఎక్స్టెండ్ చేయండి. సో కొత్తది తీసుకుంటే మళ్ళీ సేమ్ స్టెప్స్ అవ్వాలి కదా, same steps, right? So in that way you have to analyze the things and then proceed further, right? So that is one thing which you have to remember whenever you are trying to go ahead and work. Either you can refer this document or I'll also share this instructions which can help you to go ahead and get the requirements addressed and all, right? So you can follow either of them, everything is the same, right? So we just new volume attached to the server fdisk and then follow these things VG extend, and finally what you will try to do is work with the environment in order to go ahead and use extension. So if you want me to, let me add it. Finally use LV extend and XFS grow FS to reflect the same.
right? Right, I'll share these two documents. You can basically go ahead and follow, and I'll also share this recording as well. You can take it as a reference. So మీకు tough గా అనిపిస్తే అట్లీస్ట్ ఈ బేసిక్స్ వరకు అయినా ట్రై చేయండి. సో అట్లీస్ట్ దిస్ ఈస్ బేసిక్ లైక్ విచ్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ యూ టు టేక్ కేర్. అట్లీస్ట్ లైక్ వాట్ ఈస్ పివి, వాట్ ఈస్ విచి, వాట్ ఈస్ ఎల్వి, ఏమేమి స్టెప్స్ ఉన్నాయి, అట్లీస్ట్ ఈ బేసిక్ ఓవర్ వ్యూ అయినా తెచ్చుకోండి. రైట్, సో బ్యాకప్ అనేది బ్యాకప్, డంప్ సపోర్ట్, ఆటోమేటిక్ చెక్, ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ మీరు వరి అవ్వద్దు. బ్యాకప్ కి నేను ఆల్టర్నేటివ్ మనకు ఉంది, స్నాప్ షాట్స్ త్రూ, మోస్ట్లీ యూ విల్ హ్యాండిల్ త్రూ స్నాప్ షాట్స్ ఓన్లీ. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ మచ్ కాంప్లికేటెడ్. ఎవ్రీథింగ్ వీ క్యాన్ క్రియేట్ ఫ్రమ్ కన్సోల్. అవన్నీ కన్సోల్ నుంచే చేస్తాం ఎక్సెప్ట్ దిస్ పోర్షన్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ఫ్రమ్ సర్వర్ లెవెల్ ఓన్లీ. సర్వర్ లెవెల్ నుంచే ఖచ్చితంగా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. దీన్ని ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి కన్సోల్ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి లేదు. అండ్ ఎవ్రీ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈస్ మ్యాండేటరీ. మీరు ఆ ఫ్లో లో క్రియేట్ చేస్తేనే అది వర్కౌట్ అవుతుంది, లేకపోతే ఎర్రర్స్ వస్తాయి మళ్ళీ మీకు. రైట్, ఇన్ కేస్ ప్యాకేజ్ నాట్ ఫౌండ్ అలా ఎర్రర్స్ ఏమైనా వస్తే కనుక నేను నిన్న ఆల్రెడీ గ్రూప్ లో పెట్టాను. సో జస్ట్ ఇన్స్టాల్ దట్ పర్టికులర్ ప్యాకేజ్ అండ్ దెన్ గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ దిస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. రైట్, ఓకే. Thanks, Arun.